আচ্ছা, তো গত পর্বে আমরা VLAN Trunking এবং DHCP কনফিগারেশন দেখেছি। তো আজকে আমরা সেম বিষয়গুলো আরেকবার রিপিট করব। তবে আমরা DHCP কনফিগারেশন কিভাবে আইপি হেল্পার অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আমরা DHCP সার্ভার থেকে আইপি পেতে পারি এই বিষয়টা দেখব, ঠিক আছে? তো আচ্ছা, শুরু করি। আমরা প্রথমত VLAN কনফিগারেশন করব। তো আমি বিষয়টা করে যাচ্ছি, বিষয়গুলো বারবার আমি রিপিট করেছি অনেকবার, আপনারা জিনিসটা দেখবেন কিভাবে করছি। ওকে, config terminal and interface range first ethernet এখানে দেখুন আমরা 2 নাম্বার থেকে রাইট। তো যে কাজটা করব আমি মূলত এখানে একটু চেঞ্জ নিয়ে আসবো, সেটা হচ্ছে আমি বিষয়টা আরেকবার দেখাই আপনাদেরকে। আচ্ছা, কেবল কানেকশন করব। তো মনে করি এখানে আমি 2 নাম্বার, আমি যে কাজটা করবো 4 নাম্বার, আমি এখানে 4 নাম্বার থেকে কানেক্ট করব। 4 থেকে মনে করুন আমি 10 পর্যন্ত আমি VLAN 10 কনফিগার করব এবং 11 টু মনে করেন 17 পর্যন্ত আমি 12 পোর্টে কানেক্ট করছি। 13 এবং মনে করুন 19 বা 18 থেকে 24 পর্যন্ত আমি VLAN 30 জন্য ডিক্লেয়ার করব। সেক্ষেত্রে আমি 18 কানেক্ট করছি, 18 পোর্ট, 19। আচ্ছা, তো এখন আমি VLAN, তাহলে আমি ফার্স্ট ইথারনেট 0/4 to 10, right? And switch port mode access, switch port access VLAN 10। আমরা কি VLAN 6 আছে? আচ্ছা, আমি প্রথমত VLAN টা ক্রিয়েট করে নিই। VLAN 10, এখন নেম দিচ্ছি আমি এরকম VLAN 10 নেম admin, right? VLAN 20 name HF, VLAN 30 and name service. Okay, same as VLAN group create করব, same as interface range first ethernet 0/11 to 17, switch port mode access VLAN 20, same as interface range first ethernet 0/18 to 24, switch port mode access VLAN 30, do right। তাহলে আমার পোর্টগুলোকে অ্যাসাইন করেছি। এখন যে কাজটা আমি গত পর্বে দেখিয়েছি, দেখুন এখানে আমাদের একটা মাত্র কেবল কানেক্টেড, তো কিন্তু আমাদের নেটওয়ার্ক হচ্ছে 3টা এবং 3টা VLAN। তার মানে একটা কেবলের মধ্যে দিয়ে 3টা নেটওয়ার্ক যখন আমি পাস করব, তখন এই যে পোর্টগুলোকে ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে। মাল্টিপল অ্যাড্রেস যখন আমরা অ্যাক্সেস করব, তখন ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? তো যে কাজটা করবো, ইন্টারফেস ফার্স্ট ইথারনেট 0/1, এই যে এই পোর্ট 0/1, সুইচ পোর্ট মোড ট্রাঙ্ক and do right। আচ্ছা, তো এই যে এখানে সেম এজ আমরা যখন এই পোর্টটাকে আমাদেরকে ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে। এই পোর্টটা হচ্ছে ফার্স্ট ইথারনেট 0/2। তো আমরা সুইচ মাল্টিলেয়ার সুইচে এন্টার করলাম। এন্টার করার পর enable config terminal interface
এখানে 0/2 এখানে যদি দেখুন আমি যদি এখন যদি আমরা যদি ট্রাঙ্ক ডিক্লেয়ার করি সুইচপোর্ট মোড ট্রাঙ্ক তাহলে দেখুন কি মেসেজটা দেখাচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে কমান্ড রিজেক্টেড an interface whose trunk encapsulation is auto cannot be configured to trunk mode আচ্ছা তো সেটাতে এনক্যাপসুলেশন যে বিষয়টা বলি যে রুলস আমাদেরকে যে কমান্ডগুলো ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করবেন তো আমাদেরকে যে কমান্ডটা দিতে হবে এনক্যাপসুলেশন আমাদেরকে যে কমান্ডটা দিতে হবে সুইচপোর্ট trunk encapsulation dot new and switchport mode trunk yes এখন আমাদের কমান্ডটা নিচ্ছে তো সেম এজ আমাদের এই যে এখানে যে পোর্টটা আছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্টারনেট 0/1 সেম এজ আমাদেরকে এই পোর্টটা ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে সুইচপোর্ট trunk encapsulation dot one to switchport mode trunk yes আচ্ছা আমরা দুইটা পোর্টে কাজ করেছি এখন আমরা রাউটার পোর্টে এন্টার করবো এই যেখানে গিগাবিট 0/0 এই পোর্টটাতে আমাদের কি করতে হবে আমরা এই পোর্টটাতে আমরা ভার্চুয়াল ইন্টারফেস যেটা আমাদের তিনটা নেটওয়ার্কের জন্য তিনটে ইন্টারফেস ভার্চুয়াল ইন্টারফেস ক্রিয়েট করতে হবে এটা দেখাচ্ছে আপনাদেরকে enable configure interface gigabit 0/0 for VLAN 10 okay IP address if address to আমরা 192.168.10.1 255.255.255.0 for VLAN 10 same as VLAN 20 IP address 20.1 same as VLAN 30 IP address 30.1 এখানে আমাদেরকে এখানে দেখুন একটা বিষয় কাজ করি সেটা হচ্ছে VLAN 20 encapsulation এখানে আমাদের এখানে VLAN 20 IP address no আমাদের একটাও হয় যে ভুলটা আমরা করেছি হচ্ছে 10 yes আমাদের যে কমান্ডটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে encapsulation dot one to and IP address string ছোট ছোট বিষয়গুলো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে সিকিউরিটির জন্য encapsulation and IP address same as 30 encapsulation 30 IP address 30 do right আচ্ছা এখানে আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়েছে এখন আমরা প্রত্যেকটা অ্যাসাইন করব এটা হচ্ছে ইন্টারফেস আমরা সিলেক্ট করব প্রথমত ইন্টারফেস serial right serial 0/3/G IP dot 165.2.0 অনুভব করে 240 and 255.255.255 okay
and do write সেম আমরা এখানে টাইপ দিব ওকে তো আমরা configuration interface serial serial 30/3/0 IP address 209.165.200.241 255.252 and right gigabit zeros /0 equal to our interface gigabit 0/0 IP address 220.20.20.1 255.255.255.0 এখন এখানে আমরা চেষ্টা করব আমাদের সবগুলো আইপি সেকশন করা হয়েছে আমরা এখানে ওএসপিএফ কনফিগারেশন করব রাউটিং কনফিগারেশন ঠিক আছে রাউটার ওএসপিএফ 10 network 20.20.20.0 255.255.255.0 area network 209.165.200.240 255.255.255.250 area 0 and do that same as এখানে আমরা routing configuration করব router OSPF 10 network and do it তখন আমরা পারফেক্টলি কনফিগারেশন করেছি এখন আমরা এখানে আইপি অ্যাসাইন করব এখানে আমরা টাইপ অ্যাসাইন করব 20.20.20.2 255.255.255.0 and gateway 20.20.20.1 DNS environment captured 30.8 okay এখন service আমরা DHCP DHCP on and service আমরা মনে করি একটা সার্ভিস নাম রাখবো সেটা হচ্ছে admin এর জন্য আমরা গেটওয়ে 192.168.1
K.1 DNS server এটি interdisciplinary 192.168.10.0 ওকে আমরা ফিউচার টিচার এখন কিন্তু আমরা আইপি ডিএসসিপি টাইপ আইপি আমরা এখানে পাবো না, রাইট? আচ্ছা, এখানে আইপি শুরু হচ্ছে না, এটা হচ্ছে একটা আপিপা আছে, একটা ডিফল্ট একটা আইপি এখানে দেখাচ্ছে। আচ্ছা, তো আমরা ডিএসসিপির মাধ্যমে এখান থেকে আইপি পাবো, আমরা কি করে কাজ করবো? তো যে কাজটা করতে হবে, রাউটারে গেলাম, রাউটার থেকে সার্ভিস ডিএইচসিপি রাইট। আমরা এই যেখানে আমরা যে পোর্ট গুলো আমরা অ্যাসাইন করেছিলাম, এখানে আমরা 3টা পোর্টে 3টা আইপি দিয়েছি। তো আমরা যে কাজটা করবো এখন, আইপি হেল্পার অ্যাড্রেস, আইপি হেল্পার অ্যাড্রেস দেওয়ার আগে আমরা যে কাজটা করবো, ইন্টারফেসটা আমরা সিলেক্ট করি। ইন্টারফেস first you can interface gigabit 0/0.10 and IP helper address. IP helper address টা হবে যে সার্ভারে আমরা যে একটা IP দিয়েছিলাম, সেম IP ওকে, এটা কপি করে নিলাম, দেন এখানে পেস্ট করলাম, same as 20 IP helper address 30 and IP helper address do right. ওকে, আচ্ছা, তো আমাদের যে কাজটা করতে হবে, এখানে কিন্তু আমরা এখনো কোনো প্রকার VLAN ক্রিয়েট করেছি কি, এখানে VLAN গুলো ক্রিয়েট করব। config terminal VLAN name admin VLAN 20 name HR VLAN 30 name service. Okay, do right. এই যে এখন দেখুন, এখন আইপি 10.2, এখানে যদি আমরা যাই DHCP 20. something, yes 20.2, এখানে যদি আমরা যাই 30. something লিখে নেওয়া উচিত, yes। তার মানে আমরা সাকসেসফুলি দেখেছি আমরা কিভাবে VLAN ক্রমে আইপি সার্ভার থেকে আইপি ডেলিভার করা যায়, এই বিষয়গুলো। তো যাক, আরো অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করবো পরবর্তীতে। তো আজ এতটুকু, সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।